S3 కవర్ చేసాం. S3 ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? ఆర్ able to create a bucket, upload file upload చేసుకోగలుగుతున్నారు, and URL permission change చేసి you can access the URL. ఎందుకంటే అది ఓకే అనుకుంటే విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ టాపిక్స్ వాటి మీద. S3కి వెళ్ళే ముందు విల్ సీ వన్స్ అగైన్ సర్వర్ టు సర్వర్ ఎలా కనెక్ట్, అంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్, అంటే AWS లో 2 లైనక్స్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. 2 లైనక్స్ సర్వర్ లో బయట నెట్వర్క్ నుంచి సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆర్ ఇంట్రా నెట్వర్క్, అంటే ఒకటే AWS నుంచి, అంటే AWS ఇన్స్టెన్స్ నుంచి ఇంకొక ఇన్స్టెన్స్ ఇంటర్నల్ గా either through public IP address or private IP address ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో we'll see once again demonstration. Okay, if you're comfortable you can do నాతో పాటు చేయొచ్చు కూడా. Let me log in my account. To log in, click on sign in. It will ask your username. Present root username, root user access చేస్తున్నాను. Upcoming sessions లో we'll use IAM. Okay. How to open the EC2 instance dashboard? Compute EC2 or else ఇక్కడే కనిపిస్తుంది. అంటే currently I have one pair key. అందరూ follow the diagram. Let's have common one key. మల్టిపుల్ కీస్ తీసుకొని మల్టిపుల్ కి దానికి ఇన్స్టెన్స్ ఇచ్చేసి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం కన్నా లెట్స్ హ్యావ్ వన్ కీ. డెడికేటెడ్ గా ఒక కీ క్రియేట్ చేసుకొని అదే కీ యూజ్ ఇట్ ఫర్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్స్. మీకు ఎన్ని ఇన్స్టెన్స్ కావాలో యూజ్ ఇట్ దాట్ వన్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఇన్స్టెన్స్ కి ఒక్కొక్క కీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, బై మిస్టేక్ ఇఫ్ యూ లాస్ ద కీ యూ కాంట్, దానిపైన ఆ ఇన్స్టెన్స్ మీద మీరు ఏమైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఏమన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ వర్క్. ఓకే, అండ్ whenever your instance is created, the volume is created. EBS, block storage, is created for you, and we are using a
VPS default network, AWS network. We are not using అంటే మనం ఏం VPS network మన own network ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Sorry, we not created any virtual private network. మన own network ఏం క్రియేట్ చేసుకోలేదు. AWS ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందో we using a default network. In that we using security group to inbound rules, outbound rules లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ కనెక్షన్స్ వస్తాయి, ఎలా రెస్పాన్స్ అవ్వాలి. రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్, ఎనీ సర్వీసెస్, web services related, there is a we will have a request and response also. Similarly మనం కనెక్ట్ అవుతున్నాం అంటే వీల్ రిక్వెస్టింగ్ ఏ సర్వర్. నేను పలానా యూజర్, నేను ఒక ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్ ఉంది, నేను ఒక యూజర్ లాగిన్ సర్వర్ కి లాగిన్ అవ్వాలంటే బికాస్ ఇట్స్ సర్వర్ కెన్ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వన్ ఆ క్యాపబిలిటీని వి కాల్డ్ సర్వర్స్. అండ్ ది కనెక్షన్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్షన్ అనే కాదు, మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ విల్ ప్రొవైడ్, లైక్ వెబ్ అప్లికేషన్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఈమెయిల్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు, స్టోరేజ్ సర్వీస్ అవ్వచ్చు. అన్నీ కలిపి ఒక దాంట్లోనే పెట్టుకోవచ్చు, లేదు విడివిడిగా పెట్టుకోవచ్చు. దాట్ విల్ కాల్డ్ ఆర్కిటెక్చర్స్. ఏది ఎక్కడ ఉండాలి, ఎలా ఇంటిగ్రేట్, ఎలా కనెక్టివిటీ ఉండాలి, దాట్ డిఫైన్ an ఆర్కిటెక్చర్. బికాస్ నేను ఒకే సర్వర్లో డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని, ఒకే సర్వర్లో వెబ్ అప్లికేషన్ కూడా పెట్టుకొని, అదే సర్వర్లో యూజర్స్ అంటే ఎంప్లాయీ యూజర్స్ దానికే, అండ్ బయట కస్టమర్స్ అంటే అప్లికేషన్ సంబంధించిన సబ్స్క్రైబర్స్, యూజర్స్, ఆ యూజర్స్ అయినా కూడా దాంట్లోనే, అంటే ఆ సర్వర్ పైన బర్డెన్ ఎక్కువ పడుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏదైనా క్రాష్ అయినా కూడా లాగ్లో ఐడెంటిఫై చేయడానికి, ఏ అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం అనేది ట్రాక్ చేయడానికి ఇట్స్ డిఫికల్ట్. దాట్స్ వై దే విల్ సెపరేట్. డేటాబేస్ ఒక సర్వర్ గా ఉంటుంది, వెబ్ అప్లికేషన్ ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, యూజర్ మేనేజ్మెంట్స్ మొత్తం అంతా ఒక సర్వర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటారు. జనరల్లీ వి కాల్ 3-tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు, సిస్టమ్ డిజైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అంటారు. ఐటీ సైడ్ లో ఎక్కువగా నెట్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం అంతా వాటి గురించి ఏం తెలుసుకోవాల్సిన ముందు ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ సర్వర్ లో ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మనం ఎనేబుల్ చేసుకోగలుగుతాం, యూజర్స్ క్రియేషన్స్ ఎలాగా, ఆ సర్వీసెస్ ని వేరే అదర్ యూజర్ అంటే మనం ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళకి ఎలా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, విల్ లెర్న్ ఇట్. ఓకే, I created one Linux server. Okay, how to launch? Select your instance status lo start. ఇక్కడ మనం ఇంటర్నల్ గా ఇంట్రా నెట్వర్క్ లో 2 సర్వర్స్ ఎలా కనెక్షన్ చేసుకోవాలి. ఫర్ దాట్ ఐ నీడ్ అనదర్ సర్వర్. ఫర్ దాట్ నేను దానికోసం ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ ఇన్స్టెన్స్. హౌ టు క్రియేట్? launch instance, name of the server, I'll take
example, it's a web server. Complete గా నెక్స్ట్ సెషన్స్ అన్ని మనం నేర్చుకోవాల్సింది లైనక్స్ కమాండ్స్, లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంటే ఉంటుంది. యూ కెన్ చూస్ లైనక్స్, ఇది అమెజాన్ లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ రెడ్ హాట్. బోత్ కమాండ్స్ విల్ వర్క్ ఫ్రమ్ yum, YUEM. లైనక్స్ ఫ్లేవర్ లో ఉబుంటు కూడా ఉంది అండ్ మ్యాక్ కూడా ఉంది. ఏమి ఉండదు, జస్ట్ మేబీ a command will be changed. Command installation packages will change అవుతుంది. కమాండ్స్ జనరల్ గా లైనక్స్ కమాండ్స్ కోర్ కమాండ్స్ ఉంటాయి. కోర్ కమాండ్స్ చేంజ్ అవ్వు. ప్యాకేజెస్ దాంట్లో ఉన్న ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మేబీ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్యాకేజ్, అంటే మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ప్యాకేజ్ ని బట్టి ఇట్ మే వేరీస్, కానీ కాన్సెప్ట్ అయితే సేమ్. కాన్సెప్ట్ చేంజ్ అవ్వదు, ఎందుకంటే కాపీ అంటే కాపీయే, పేస్ట్ అంటే పేస్టే, మూవ్ అంటే మూవ్, క్రియేట్ అంటే క్రియేటే. అది జీఏ ద్వారా చేస్తారా, కమాండ్ లైన్ ద్వారా చేస్తారా అనేది వీ నీడ్ టు చూస్. ఓకే, ఎనీ డౌట్, వీ హ్యావ్ అ మాన్యువల్ ఉన్నాయి, సెలెక్ట్ ద మాన్యువల్, గెట్ దమ్. I need to select AWS instance, and it's a free type, and I'm selecting a FreeTAD T2 micro. It's a 1 CPU, 1 GB RAM. Malli create cheyala nenu key not required kada. There itself I can select my key. And come to network, it asking to choose to create a network, but I selected an existed one. It's a default VPN network which is provided by Amazon. Storage 8 GB. Later also I can storage పెంచొచ్చు or sync చేసుకోవచ్చు and reduce చేసుకోవచ్చు volume. బ్లాక్ స్టోరేజ్ కి S3 కి ఏంటి డిఫరెన్స్? మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇందులో కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ. S3 బ్లాక్ స్టోరేజ్ దర్ ఇస్ ఏ మనం లిమిట్ చేస్తున్నాం, అది 10 GB, 20 GB, 30 GB. We can enhance అంటే స్టోరేజ్ బ్లాకేజ్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు, కానీ డైనమిక్ గా అంటే డ్యూరబిలిటీ, S3 హ్యావ్ ఎ డ్యూరబిలిటీ. అమెజాన్ డిఫాల్ట్ గా మనకి ఇన్ఫినిటీ స్టోరేజ్ ఇచ్చేస్తుంది. నో నీడ్ టు బోదర్ అది స్టోరేజ్ ఫుల్ అయిపోతుందా, దాన్ని ఏమన్నా క్లియర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ల్యాప్టాప్ లో స్టోరేజ్ 256 ఫ్రీ జీబీ, నాకు ఇంకా 36 GB ఉంది. నేను ఇప్పుడు వరీ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఒకేలా స్టోరేజ్ ఎక్సీడ్ 36 కూడా అయిపోతే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎడిషనల్ స్టోరేజ్ బ్లాక్. అలా S3 కి అలా టెన్షన్ అవసరం లేదు, ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ఫినిటీ. మీరు ఏమి స్టోర్ చేసుకున్నా దానికే పే చేస్తారు. దీనికి కూడా ఎంతవరకు స్టోర్ చేస్తున్నారో అంతవరకే, మీరు ఎంతవరకు కావాలనుకుంటున్నారో అంతవరకే స్టోరేజ్ కి పే యాజ్ అ సర్వీస్ అండ్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, అండ్ ఇందులో మీకు ఫైల్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే త్రూ ఐ నీడ్ టు బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్. అందులో ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఏపీఐ సర్వీస్ అంటే నేను సర్వీస్ ని రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ ఎ URL. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ పాయింట్ URL. ఎండ్ పాయింట్ URL ప్రొవైడ్ చేస్తుంది త్రూ URL ప్యాటర్న్ ఆల్రెడీ చూసారు మన S3 వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. And
Let me launch. సాటర్డే మనం కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఐపీ అడ్రసెస్ గుర్తున్నాయా? సాటర్డే రోజు మనం రోజు మారినప్పుడు ఐపీ అడ్రస్ మారిపోయింది. If you observe, what about DNS? DNS అయితే మారదు. DNS అయితే మారదు. It won't change. That's fine. Two servers are ready now. కొత్తగా క్రియేట్ చేసాను కాబట్టి is allocating a public address and private IP address. Sorry. This is a public IP address and this is private IP address. Now, let me connect web server. How to connect? I need a putty tool. And putty key కావాల్సింది .pem file కాదు .ppk file. Yeah. I needed .ppk file. అది రెండు రెడీగానే ఉన్నాయి కదా మీకు? Conversions, are you able to convert those files? No. .pem file to .ppk file. Okay. Okay. Now, private IP address తో నేను కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతానా? ప్రైవేట్ IP address తో నేను కనెక్ట్ అవ్వలేను because that is network is different, this is network different. రెండు డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ అయినప్పుడు then I need to prefer the public IP address only. Or else I'm జనరల్ గా మీరు AWS అకౌంట్ మీరు ఒక కంపెనీలో ఆన్ బోర్డ్ అయిన తర్వాత they'll give a AWS అకౌంట్, ల్యాప్టాప్ కూడా ఇస్తారు. బిఫోర్ గివింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చే ముందే ఆ ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసి ఇస్తారు. ఓకే. అండ్ ఆల్రెడీ ల్యాప్టాప్ లో VPN టూల్ ఉంటుంది, కాన్ఫిగర్ చేసేసి VPN కనెక్షన్ చేసి ఉంటారు. వన్స్ యూ కనెక్టెడ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్నెట్ వైఫైకి కానీ ల్యాన్ కి కానీ కనెక్ట్ అవ్వగానే ఆ VPN విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు కనెక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ నెట్వర్క్. అప్పుడే మీరు AWS అకౌంట్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. అవుట్ సైడ్ ద నెట్వర్క్ కంపెనీ AWS అకౌంట్స్ కాంట్ యాక్సెస్. మేక్ షూర్ దాట్ వన్. మీ ప్రాక్టీస్ వరకు మీ AWS యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇన్సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే AWS అకౌంట్స్ కానీ ఎనీ టూల్స్ వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ ఎనీ
అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ గానీ ఆర్ AWS అకౌంట్స్ గానీ త్రూ వాళ్ళ VPN నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాతే యూ కెన్ యాక్సెస్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అయినా కూడా యూ హ్యావ్ VPN కనెక్షన్. VPN టూల్ ఉంటది. VPN టూల్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత బికాస్ దే విల్ ట్రాక్ ఈచ్ లాగ్. మీరు ఎప్పుడు కనెక్ట్ అయ్యారు, ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అయ్యారు, నెట్వర్క్ హ్యావ్ బికాస్ దే హ్యావ్ a security protocols. Security protocol unless outside the people generally they are not allow. Company will not allow outside the people. Only inside the organization people can access the services. బయట ప్రపంచానికి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే దే విల్ గివ్ ఎ ప్రొవిజన్, వెబ్ అప్లికేషన్ ప్రొవిజన్ ఇస్తారు, దాని ద్వారా కనెక్ట్ అవుతారు అంతే. ఐదర్ పబ్లిక్ IP అడ్రస్ కానీ పబ్లిక్ DNS కానీ. నేను IP అడ్రస్ వాడుతున్నాను. ఐఎమ్ చూసింగ్ IP అడ్రస్. హియర్ ఐ టైప్ గివెన్ IP అడ్రస్ అండ్ ఒకవేళ యూజర్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనెక్షన్ డేటా ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, డైరెక్ట్ గా యూజర్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా యూజర్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఈ యూజర్ కి. మనం యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నాం కదా, ఈజ్ ఇట్ రూట్ యూజర్ ఆర్ నార్మల్ జనరల్ యూజర్? ఇక్కడ నార్మల్ గా యూజర్ రూట్ యూజర్ అంటే ఇట్స్ అడ్మిన్ మెయిన్ యూజర్. We can have another they say super user. So super user, root user nothing but super user. We can have admin user, normal user create చేసుకోవచ్చు, guest user create చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా మీరు ఓకే కంట్రోల్ ప్యానల్ users Karuna user is administrator, it's a super user. నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఐ నీడ్ టు ఒక అడ్మిన్ యూజర్ నేను ప్రిఫర్ చేయాలి అండ్ పాస్వర్డ్ ఏం లేదు దీనికి. సిమిలర్లీ ఐ కెన్ క్రియేట్ అనదర్ యూజర్. Add new user. Sign in with Microsoft is sign in అని చెప్తుంది. Add something else on this PC. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, క్రియేట్ ఏ లోకల్ యూజర్ అంటే ఈ సిస్టమ్ వరకే. ఫైన్, నేను ఎక్కువ డివైడ్ చేయగలను, అది వదిలేండి. ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మీరు కనెక్షన్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ ఏ యూజర్ ఇస్తున్నారో ఆ యూజర్ అనేవాడు ఇట్స్ ఎ రూట్ యూజర్. we call a root user. We can create another root user, admin user, or else we can restrict కొన్నింటి వరకు రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. we can have normal users అంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆ అప్లికేషన్ వరకే పర్మిషన్ అలౌ చేయడానికి, లైక్ హౌ రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్స్ మనం ఇచ్చాము. ఓన్లీ ఒక ఫైల్ కి రీడ్ ఓన్లీ రైటర్ అలాగా గెస్ట్ అదర్స్ కి అలాగా, లేకపోతే గ్రూప్ అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఎ గ్రూప్ అండ్ ఆర్ ఎల్స్ అవేమి వద్దు, జస్ట్ ఒక గెస్ట్ యూజర్ కింద. ఎప్పుడైనా మీరు నెట్ కేఫ్స్కి వెళ్ళారు? ఎప్పుడైనా నెట్ కేఫ్కి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ ప్రొవైడ్ యర్ గెస్ట్ యూజర్ కి లాగిన్ అయ్యే మీరు జస్ట్ గెస్ట్ అనే ఉంటుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత మీ బ్రౌజింగ్ సర్వీస్ చేసుకుంటారు, వచ్చేస్తారు. ఒకవేళ మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేయాలనుకుంటే
ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ లాగిన్స్. మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యారు, ఎప్పుడు లాగౌట్ అయ్యారు, ఏమేమి సర్ఫింగ్ చేశారు అనేది బ్రౌజింగ్ హిస్టరీలో ఉంటది. బ్రౌజింగ్ హిస్టరీలో ఇది కాకుండా కావాలనుకుంటే నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ రూల్‌లో ఏమేమి ఇన్‌బౌండింగ్ రూల్స్‌లో ఏమి వెళ్తున్నాయి, ఔట్ బౌండింగ్ రూల్స్‌లో ఏమేమి వస్తున్నాయి. అలా లాక్ చేసుకోగలుగుతాను. ఎప్పుడైనా ఎనీ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ లాక్ తీసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. ఏ యూజరు ఏమేమి అంటే మెయిల్ చేసాడా? ఓకే. అంటే జీమెయిల్ ఓపెన్ చేసాడా? యాహూ మెయిల్ నుంచి చేసాడా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మెయిల్? ఆహ్, ఆహ్, డేటా అయితే ఎన్‌క్రిప్ట్ అయ్యి ఉంటది. ఆహ్, మేబీ అది డీక్రిప్ట్ చేయొచ్చు. ఎక్స్‌పోర్ట్స్ ఆహ్, ఎక్స్‌పోర్ట్ చేస్తారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ టీమ్. అది చేసుకున్న తర్వాత లీగల్‌గా యాక్షన్ తీసుకోవాలనుకుంటే అగైన్ ఇక్కడి నుంచి జీమెయిల్‌కి ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి జీమెయిల్‌కి ఆథరైజేషన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు. దే విల్ గివ్ ఆథరైజేషన్. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇలా జరిగింది. ఈ సిస్టమ్ నుంచి జరిగింది. పలానా యూజర్ నుంచి చేశారని దే విల్ హావ్ ఎ లాగ్. సిమిలర్‌లీ వాళ్ళెలా చేస్తారో సేమ్ రేపు మనం ఐటీ టీమ్‌లోకెళ్ళినప్పుడు వి నీడ్ టు ట్రాక్ ఆహ్, అంటే యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు. అంటే డెవలపర్ న్యూ ఎంప్లాయీ డెవలపర్ వచ్చారు. క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేసాము. ఇట్స్ నాట్ థట్ మచ్ అంటే క్రియేట్ చేసి కాదు. దేర్ విల్ బి ఎ ఆహ్, లాగ్ ఉంటది. ఈచ్ లాగ్ ఉంటది. ఎప్పుడైనా ఐటీ టీమ్ అడిగినప్పుడు వి నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ లాగ్. అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ విల్ ఇన్వెస్ట్ తన డెవలపర్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వాస్ డన్. అంటే మిస్‌యూజ్ చేశారా లేదా అనేది. బికాజ్ ఐటీ టీమ్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్స్ కోడ్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్. వాళ్ళు డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ ఈస్ వెరీ ప్రీషియస్. వె ఆహ్, వేరే బయట వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చామనుకోండి మిస్‌యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఆర్ ఎల్స్ నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ కోడ్ మీకు యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ఆహ్, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఐ కెన్ రీనేమ్ ఇట్ క్లోన్ చేసుకొని రీనేమ్ చేసుకొని ఆహ్, ఎనీ అదర్ వాట్సాప్ యాప్ రిలీజ్ చేసేయొచ్చు. దట్ వుడ్ అలాంటివి జరగకూడదనే దే విల్ హావ్ ఎ సెక్యూర్డ్ జోన్. సెక్యూర్డ్ జోన్ నెట్వర్క్ ఉంటది. ఆ నెట్వర్క్ ద్వారానే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి డన్. ట్రాన్సాక్షన్ అంటే బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా ఉంటదో అలాగే అండి. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆహ్, ఆహ్, సేమ్, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎండ్ యూజర్ ఎవరు? ఎండ్ యూజర్ అంటే ఆహ్, ఇక్కడ సర్వర్ ఉంటది. అక్కడ యూజర్ ఉంటాడు. ఎండ్ సర్వర్ ఏంటి? ఏ సర్వర్ నుంచి కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు? ఏ సర్వర్ నుంచి? ఆ సర్వర్ క యూజర్ ఎవరు? ఇక్కడ అక్కడ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్ ప్లేస్‌లో ఐపీ అడ్రెసెస్ ఉంటాయి. మీ బ్యాంక్ అకౌంట్‌ని నేను ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలనుకోండి. ఐ నీడ్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచి ట్రాన్స్‌ఫర్ చేయాలంటే నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ అంటే నా నుంచి మీకు ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ సర్వర్ నుంచి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఐపీ అడ్రెస్. ఐ నీడ్ ఐపీ అడ్రెస్ ఆర్ డీఎన్ఎస్. డీఎన్ఎస్ అంటే జస్ట్ ఐపీ అడ్రెసెస్ నేను మీకు డైరెక్ట్‌గా యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తే ఆహ్, మేబీ ఆహ్, అదే రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐపీ అడ్రెస్ మారుతది. ప్రాబ్లమ్ నంబర్ 1 రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐపీ అడ్రెస్ మారుతుంది. పర్మనెంట్‌గా ఉండదా నాకు తెలీదు. ఇఫ్ ఐ ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ చేంజ్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రెస్ మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. అండ్ యూ కెన్ డాస్ అటాక్స్ చేయొచ్చు నేను. ఇట్స్ కంప్లీట్‌లీ సైబర్ సెక్యూరిటీ టాపిక్ కాన్సెప్ట్. అంటే ఆహ్, లైనక్స్ కమాండ్ ద్వారానే నేను మిస్‌ట్రాఫింగ్ కనెక్షన్స్ అవ్వచ్చు. అంటే నేను ఐపీ అడ్రెస్ కనెక్ట్ ఉంటే గెస్ట్ ఎనేబుల్ ఉందనుకో సర్వరు, గెస్ట్‌తో నేను కనెక్ట్ అయిపోవచ్చు కదా! ఫర్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే డీఎన్ఎస్ వాడుతున్నారు. డీఎన్ఎస్‌లో ఐపీ అడ్రెస్ మీకు ఐపీ అడ్రెస్ చేంజ్ అయిందనేది మీకు తెలీదు. యూ డోంట్ నో ఐపీ అడ్రెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్.కామ్ కొట్టారు. ఎటు రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది?
లోడ్ బ్యాలెన్సర్ బట్టి co.ek ఈ రోజు ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉండొచ్చు, రేపు ఇంకో ఐపీ అడ్రస్ ఉండొచ్చు. DNS మారదు. DNS విల్ నాట్ బి చేంజ్. ఒకసారి అంటే కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ చేంజ్. అక్కడ అమెజాన్ ప్రొవైడ్ అంటే నా ఓన్ DNS నేమ్ అక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసి రౌటర్లో కాన్ఫిగర్ చేసుకొని ఈ సర్వర్ కి ఈ డొమైన్ నేమ్ అలొకేట్ చేయమని నేను చెప్తే ఇట్ విల్ అలొకేట్. ఐ కెన్ కస్టమైజ్. ఆ DNS ఇచ్చిన తర్వాత ఇర్రెస్పెక్టివ్ మీకు ఐపీ అడ్రస్ చేంజ్ అవుతుందా లేదా అనేది ఇర్రెస్పెక్టివ్. దట్ విల్ టేక్ నెట్వర్క్. VPN నెట్వర్క్ విల్ టేక్ కేర్. ఆ సర్వర్కి ఏ ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది ఏంటి అనేది అది టేక్ కేర్ చేసుకుంటుంది. నో నీడ్ టు బోదర్ అబౌట్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటనేది. కాకపోతే ఏంటంటే అకౌంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు నా యూపీఎస్ కేమ్, నో నీడ్ టు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. జస్ట్ మీ యూపీఐ ఐడి తెలిస్తే చాలు. ఐ కెన్ ఫెచ్ యువర్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఫెచ్ చేసుకోలేము, బ్యాక్ ఎండ్ ఫెచ్ అవుతుంది. నేను యూపీఐ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా బ్యాక్ ఎండ్ ఇట్ విల్ ఫెచ్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్. నా అకౌంట్ నుంచి మీ అకౌంట్ కి ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. సింప్లిఫై, ఇట్స్ ర్యాప్ టెక్నాలజీ. అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది కంప్లీట్ గా. ర్యాప్ చేసేసి అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి సింప్లిఫైడ్ గా మీకు చూపిస్తుంది. అంటే ఒక కాన్సెప్ట్స్ నెట్వర్క్ లో అయితే మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ అలాగే ఉంటాయి. రెగ్యులర్ కాన్సెప్ట్, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. Let me connect. Auth లో credentials, browse your key. మేక్ షూర్ నేను నెక్స్ట్ సెషన్ లో మూవ్ చేసేస్తాను, డౌన్లోడ్స్ లో పెట్టాను. ఆర్ ఎల్స్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్ లెట్ మీ చేంజ్ ఇట్. సి డ్రైవ్ లో క్రియేట్ యువర్ ఓన్ వర్క్ స్పేస్. యువర్ ఓన్ వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీకు AWS సంబంధించిన రిలేటెడ్ C drive, నా వర్క్ స్పేస్ లో I created one folder, AWS restart folder. Let me move those keys. And idokoti and ఇది. సో దట్ ఇది నా వర్క్ స్పేస్ లో ఈ పలానా ప్రోగ్రామ్, ఇది ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఆర్ఎల్స్ నా ప్రాజెక్ట్ అయితే ఐ క్రియేట్ మై ప్రాజెక్ట్స్ హియర్. నా వర్క్ స్పేస్ లో నా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఇన్సైడ్ దాట్ ఐ యాక్సెస్ ఏవైనా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అప్లికేషన్ ఐ డూ ఇట్ సంథింగ్. యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా ఇప్పుడు రేపు చూద్దాం వచ్చినప్పుడు విల్ డిస్కస్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ థింక్ ఇలా చేసుకోండి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. Browse. Now it's not available in the D drive, it's available in the C drive workspace program, and it is a .ppk file kabatti .ppk file. If you want to see PEM file, you can see select all, it will be visible. ఇక్కడ ppk file ఇవ్వాలి కాబట్టి I am selecting ppk file. Open. You need to make a trust. What is the root user? EC2-user. EC2-user. Done. Successfully connected. Okay, la session expire అయిపోతే click on right click. There is a restart. Okay, session expire అయిపోతే new one.
ls no files is there, present working directory. This is a root slash forward slash is written root lo home folder lo user ec2 hyphen user folder అందులో nothing is there. Okay, now I need to connect connected the web server using web server. I need to connect a Linux server, internal server. Now to connect new internal server, what's required? I need to require public IP address or private IP address. Your choice. Any of public IP address vadochu, private IP address vadochu. But intra network byte nunchi connect avadam kanna intra network ante LAN nunchi connect avadam best kada. అవే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ బయట లాన్కి ఎంటర్ అయిపోయాను. ఈ రూమ్ కి ఇక్కడ డోర్ ఉంటే ఇక్కడ నుంచి నేను అవుట్ సైడ్ రూమ్ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఇస్ 3 మీరు మేబీ హౌస్ లో ఉంటున్నారు, మీ ఇల్లు ఉంది 3 బెడ్రూమ్ హౌస్ అనుకోండి. ఒకసారి లాన్కి వెళ్ళిపోయిన రూమ్ కి లాన్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎనీ రూమ్ కి యాక్సెస్. బయట నుంచి ఐదర్ నేను లాంజ్ ఏరియా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను, కిచెన్ ఏరియా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను, ఓరల్స్ బెడ్రూమ్స్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ పబ్లిక్ నుంచి కనెక్ట్ అవడం నాట్ నెసెసరీ కదా. యు గాట్ ఇట్ నౌ. అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను దీనికి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక పుట్టి ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చి కీ ఇచ్చి నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను నెట్వర్క్ లోకి వచ్చేసాను, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లాన్కి వచ్చేసాను. నా ఈ సర్వర్ నుంచి ఇంటర్నల్ వాట్ ఆర్ ద సర్వర్స్ ఈ నెట్వర్క్ లో ఏమున్నాయో ఐ కెన్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటే షెల్ కమాండ్ SSH. సర్వర్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ యూజర్ నేమ్ తెలియాలి, ఐపీ అడ్రస్ తెలియాలి, పాస్వర్డ్ తెలియాలి. లైనక్స్ లో పాస్వర్డ్ కాదు, కీ. ఐ నీడ్ ఏ కీ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. హౌ టు కనెక్ట్ ఇక్కడే చెప్తుంటుంది మీకు. యూ కెన్ సీ ద కనెక్షన్ ఆప్షన్. I'm using protocol SSH. SSH client body. What's the command? You can see. Let me copy the notepad. First one SSH. Options. Key. You need to give a password. Or key. Password.key.pem file. And user. ये user की connect అవ్వాలనుకుంటున్నారు. User की it's optional for you. User it's not mandatory. User is not mandatory. You can directly give IP address, IP or DNS. Server యొక్క DNS. SSH-I. What are the ways? ఇది IP password and IP address ఇలా ఇవ్వచ్చు. or password and DNS ఇలాగా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. or SSH-I. నార్మల్గా నాకు పాస్వర్డ్ తెలుసుంటే యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఎ పాస్వర్డ్
let's see అది demonstration users Linux commands వెళ్ళినప్పుడు మన user creations Linux లో క్రియేట్ చేసిన అలా user creation will see there. ఇది ఆ టైంలో ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ I need a my key dot pem file డబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మన స్పేస్ ఎక్స్ట్రా, అందుకనే దట్ వర్డ్ మీరు మ్యాక్స్ అవాయిడ్ స్పేస్ రిలేటెడ్. అంటే ఒక ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ ఏదైనా ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అవాయిడ్ స్పేస్, దోస్ విల్ కాల్ వైట్ స్పేసెస్. స్పేస్ అవాయిడ్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నువ్వు క్యారెక్టర్ అంటే నేమ్ ఒక విధంగా ఫాలో అవచ్చు. ఓకేలా ఇట్స్ ఎ నేమ్, స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టుకోవచ్చు. నేమ్ నార్మల్గా నేమ్ రాసేటప్పుడు జగన్, ఓకే, స్పేస్ నార్మల్ గా మోహన్ అని పెడతాను. అండ్ ఫుల్ నేమ్ ఇది నా సర్నేమ్. ఒకేలా నువ్వు డిఫరెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే there is a capital letters is there. లేదు అన్ని ఇది జగన్ మోహన్ అనే స్మాల్ లెటర్ ఓకే స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఓకే ఇది నేను ఫైల్ నేమ్ పెట్టుకుంటున్నాను జగన్ మోహన్ గుంబా. ఇక్కడ మోహన్ కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోలేకపోతే యూ కెన్ యూజ్ హైఫెన్ or underscore, use some special characters to separate one, or else మీరు recognize చేసుకోగలుగుతారంటే it's fine, or else you can use capital letter. ఎవరైనా ప్రోగ్రామింగ్ ఫాలో అయితే camel case అని సేమ్ కాన్సెప్ట్, follow that one. Avoid the spaces, స్పేస్ అవాయిడ్ చేసుకోండి. సో దట్ ఇక్కడ నేను డబుల్ కొటేషన్ ఇవ్వటం తప్పింది. ఇఫ్ యూజింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పేసెస్ అలాంటి ఏమైనా వాడుతున్నప్పుడు ఐ నీడ్ యూజ్ డబుల్ కొటేషన్. స్పేస్ కమాండ్ లో స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్స్ ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, SSH స్పేస్ హైఫెన్ ఐ పాస్వర్డ్ స్పేస్, ఇక్కడ సపరేషన్, అక్కడ నేను నా కమాండ్ కి నేను వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటే వాట్ ఇస్ ద సపరేషన్, స్పేస్. అదే నేను ఇక్కడ మై కీలో నేను కీకి నేను స్పేస్ ఇచ్చేసాను, కీ మై కీను కీకి నేను స్పేస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, హౌ ఇట్ ఇస్ రీడ్, it think it's one value, it is another value. To read ఇలాంటి రీడ్ చేసుకోవాలంటే there you need to use double quotation. might be మీరు ఏమన్నా అలాంటి చేసి ఉంటే, కీస్ లో అలాంటి చేసి ఉంటే you will might be get some errors. Get the errors, read the error, resolve the errors. ఫస్ట్ ఫేస్ చేయండి. అంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఎర్రర్ వచ్చిందని కంగారు పడిపోకుండా ఫస్ట్ రీడ్ ద ఎర్రర్, అనలైజ్ ఇట్, ఫేస్ ఇట్. దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ఇట్. ఆబ్వియస్లీ నో ద కాన్సెప్ట్స్. అప్పుడున్న ప్రాబ్లమ్ ని రిజాల్వ్ చేసి ఏ కాన్సెప్ట్ వాడితే నేను ప్రాబ్లమ్ రిజాల్వ్ చేయగలుగుతాను. నేను ఈ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఐ కెన్ యూజ్ అ క్యామెల్ కేస్ నో. I use K as a capital letter and remove it. Camel case concept is using for to me to identify that one, a space avoid such kind of problems చేయడానికి. మీకు ఏ కాన్సెప్ట్స్ కొత్తగా వచ్చినా కూడా ఆ కాన్సెప్ట్ యొక్క యూజ్ కేస్ తెలిస్తే ఇక్కడ యూ విల్ బి రికగ్నైజ్ మోర్, అంటే గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. యూజ్ కేస్ తెలియకుండా మీరు కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటున్నారంటే యూ కాంట్ రిమెంబర్ మచ్ టైం. either you need to practice more and more and more and more, or learn the concepts from the fundamental level.
మీరు ఫండమెంటల్స్ లెవెల్లో కాన్సెప్ట్స్ ని ఎంత త్వరగా అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారో రియల్ టైమ్ లో డైలీ యూస్ లో వాడుతున్న కొద్దీ, బికాస్ కంప్యూటర్ మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఏం ప్రొవైడ్ చేసినా ఇట్స్ డిఫైన్ ఫ్రమ్ ద రియల్ వరల్డ్. మేబీ అదే చెప్తాం కదా, మనం ఇక్కడ మనం ఎక్కువగా తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో వెరీ కంఫర్టబుల్. తెలుగులో మనం స్టోరీ రాయమంటే రాసేస్తాం, అదే ఇంగ్లీష్ లో రాయమంటే దాట్ వర్క్ దట్ మేక్ సెన్స్. అప్పుడు మనం ఆలోచిస్తాం అసలు ఈ అక్కడ వంకాయని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం, గ్రామర్స్. లెర్న్ ద ఫండమెంటల్స్ అంటే మొత్తం ఫండమెంటల్ నేర్చుకున్న తర్వాత నేను చేసుకుంటానన్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ రైట్ టైం. అది మనం చిన్నప్పటి నుంచి అది చైల్డ్హుడ్ స్కూల్ డేస్ లో చేయాల్సిన పని అది. నౌ నేర్చుకుంటూనే వీ నీడ్ టు అప్లై ద కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద రియల్ వరల్డ్. అది ఎంత త్వరగా అప్లై చేస్తున్నారు, సో దట్ అంత త్వరగా మీరు అడాప్ట్ చేసుకోగలుగుతారు కాన్సెప్ట్. Stop. Now you understand the importance of the camel case. What's the problem? To avoid such kind of errors. Right. SSH and key and IP address. Or DNS. యూజర్ నేమ్ డైరెక్ట్ గా నాకు ఏ యూజర్ కనెక్ట్ అవ్వాలో నాకు తెలుసు అనుకోండి, దెన్ గివ్ యూజర్ @ same DNS also username. Let me write username. Here I'm using a camel case. Okay. And @ now I know SSH -i. I know my key. What's the user? EC2 -user @ what's the IP address? Now I need to select a private IP address, right? Because no need, already I'm inside the network. I'm inside the network, so that I can access the inside the network AME services enable. I can access that one. Paste. ఇదేమో DNS మీద ఉంటుంది. No need about the spaces about చేశాను కాబట్టి no need double quotation. SSH -i my key username, ఇది IP address ద్వారా, ఇది DNS ద్వారా. ఇది public DNS. We have a private DNS also. You can see here private DNS. ఎలా అయినా కాన్సెప్ట్ మార్చలేదు, SSH కాన్సెప్ట్ మార్చలేదు. What's the syntax? SSH -i pwd password for shortcut. I'm using pwd or file
file.m5 space user @IP address or DNS. I'm using this one. ఈ కమాండ్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ కరెంట్ డైరెక్టరీలో ఐ నీడ్ అ కీ. ఇంట్రా నెట్వర్క్ లో అయితే నేను సర్వర్ నుంచి కాపీ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ కాపీ కమాండ్ సిపి కమాండ్ వాడు చేసుకోవచ్చు. బట్ బయట ప్రపంచాన్ని నా సర్వర్ లో నుంచి ఇక్కడి నుంచి పంపించాలంటే ఐ నీడ్ ఎస్సిపి. ఎస్సిపి ఓకే, అందులో విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి విండోస్ ఎస్సిపి. S stands for secure, Win stands for Windows, and CP stands for copy. I need to connect web server. For that, I need a public IP address. Open your SCP. Provide it's a FTP, file transfer protocol. FTP stands for file transfer protocol. S stands for secure. అది ప్రిఫిక్స్ అవ్వచ్చు, పోస్ట్ అవ్వచ్చు, ముందు ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత అవ్వచ్చు. ప్రీ ఆర్ పోస్ట్. హెచ్టిపి దాంట్లో తర్వాత ఉంది, అక్కడ కీ కాన్సెప్ట్ సేమ్, కీ లాక్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ సెక్యూర్ వెబ్సైట్ ఈజ్ సెక్యూర్డ్ and there is a key behind that website application because that one it's lock indicates. I need to enter the IP address, port 22, username, I know username, ec2-user, password, it's not, I can't give the password. To connect it, I need provide a key. Click on advanced authentication. There is a provision for private key. Browse your ppk file. It's C drive, workspace. Here is my key. Or login. Let me accept. If we connected, one session is created. How many connections is connected now, server? Okay, user two connections, రెండు విధాలుగా కనెక్ట్ అయ్యాను నేను పుట్టి ద్వారా. Again, it's using a SSH concept, SCP. It's using file transfer protocol, FTP. Same user. Okay, and I need to transfer the file now. C drive. Let me go up. C drive, workspace. Yeah, here is my workspace, and I need to file transfer. I need to file transfer .pem file. Let me, how to transfer? Just select your file and drag it, and here is there. Before that, I need to change the properties, read and write properties. To change that one, right click, properties. Here,
just write permission is not required. Key override should not be done, and others should not access inside the group. Also, only owner can access, a root user can access. Later also I can give permission. There I'll change. Only a owner can access. Means there's a root user. EC2-user can access, only read that one. The permission is changed. Read and write permission. Fine. It's finished now. To close, you can close it here. It will ask you new connection. It's not required. You can close it directly. Let me see file is there or not. Now session is expired. To connect it, right click and restart the terminal. Or restart the session. Restart the terminal, not restart the terminal. Session. Session expire అయిపోతుంది. అంటే డెడికేటెడ్ గా నువ్వు కంటిన్యూగా వాడటం అని కాదు. ఎందుకు అన్నెసరీ వై నీడ్ టు ఓపెన్. నేను ఇప్పుడు అంటే ఎవరైనా అంటే కొత్త స్టూడెంట్ ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, అక్కడ నాక్ చేసుకొని వస్తారు. ఓపెన్ చేసి ఉంటే ఎవ్రీబడి యాక్సెస్, అందరూ ఎవరు వస్తూ ఉంటారు. ఐ కెన్ సీ నౌ. ఇప్పుడు డోర్ అక్కడ దగ్గరికి వేసింది కాబట్టి యూజర్ ఎవరు వస్తున్నారు, వాళ్ళు నా పర్మిషన్ తీసుకొని వస్తారు. సేమ్ థింగ్, సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీరు లాన్కి వచ్చారు కాబట్టి మీ సెషన్ లో ఉన్నారు. బయటికి వెళ్ళిపోతే యుల్ బి అవుట్. ఆర్ నిద్రపోయినా కూడా యూ విల్ బి స్లీప్ మోడ్. యూర్ అనదర్ వరల్డ్. ఇక్కడ సెషన్ లో ఫిజికల్ వరల్డ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీరు ఏం ఆపరేషన్ చేయకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ద స్లీప్ మోడ్. ఎవెక్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు రైట్ క్లిక్ అండ్ రీస్టార్ట్ ద సెషన్. ఇక్కడ రీస్టార్ట్ సెషన్ వస్తుంది. జస్ట్ రీస్టార్ట్ యువర్ సెషన్. దేర్ నేను యూజర్ నేమ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి యూజర్ నేమ్ మళ్ళీ అడుగుతుంది. ఒకే యూజర్ నేమ్ ఇచ్చుంటే యూజర్ నేమ్ తో పాటు కీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి లాగిన్ అయ్యి చూపించేది. Now how to see the current working directory is to see the current working directory, PW, present working directory. Let me see the ls. My file is copied. Now I connect. Where is my command? Here is my command. Okay, let me change the settings. గుచ్చింది అప్పుడప్పుడు మర్చిపోతూ ఉంటాను. సో దట్ మీ eyes will not be strained. Let me change the font to 16. ఎక్కువ పెట్టట్లేదు, పెడితే ఇట్ ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది. And paste it. You can see now SSH-i key is available in the current directory. If key is not available, you need to provide the path where it is. ఒకవేళ ఈ పాత్ ఇవ్వాలనుకుంటే రూట్ ఫోల్డర్ home / EC2-user. ఒకవేళ వేరే అదర్ డైరెక్టరీలో ఉన్నప్పుడు, అంటే EC2-user కాకుండా నేను అనదర్ డైరెక్టరీలో ఉంటే root / home EC2- ఇక్కడ నా కీ లొకేషన్ ఉంది కరెక్ట్ గా, అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ IP అడ్రస్ @IP ఇలా ఇవ్వచ్చు. You need to asking hello, send me hello. You can see
This IP address is ends with 168. The IP address is 144. Connected. Now, what's the directory? pwd. Pem file ఉంటుందా? కాపీ చేసుకుంటే ఉంటుంది. లాస్ట్ సెషన్ లో నేను కాపీ చేశాను కాబట్టి ఉంటది. కాపీ చేశాను కాబట్టి ఇస్ దేర్. లాస్ట్ సెషన్ లో నేను కాపీ చేశాను కదా. కనెక్ట్ అయిపోయాను. నౌ ఐ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్. ఈ సర్వర్ లో నేను ఏం చేయగలుగుతానో ఐ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, ఇంకా కమెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోలేదు. నేను సర్వర్ లో సమ్ యాక్టివిటీ చేయాలి కాబట్టి సంథింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ యాక్టివిటీ. ఇక్కడ MKDAR let me clear MKDAR, make a directory. I'm creating a workspace directory. I'm creating a folder. Just I'm creating a folder. File key ne folder directory ki color change undi. It's a black. Idi black window aithe adi it will be white. Applications lo meer chuste dark mode, light mode, text color change avutundi kada. And if it is a folder, this will be there in a blue color. ఇది Linux server లో ఉందా, వెబ్ సర్వర్ లో ఉందా? ఇట్స్ Linux server. Linux server లో నేను వెబ్ సర్వర్ ద్వారా Linux server కనెక్ట్ అయ్యి I created one folder. To change CD, change directory. CD stands for change directory on Windows workspace. PWD. Sorry, PWD. To exit from this session, exit. Connection closed. డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిట్ అవ్వకూడదు, మనం యూజర్ లాగౌట్ అయ్యి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి. ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్. ఎలా కొట్టినా కూడా నార్మల్ గా ఇలా అయినా కూడా ఎగ్జిట్ అవుతుంది. కరెంట్ గా వెబ్ సర్వర్ లో నాకు వర్క్ స్పేస్ ఉంటుందా? These are all some transaction. I opened the connection open చేశాను. I done some transaction అంటే transactions లో I created one folder. Very simple. Using SSH. కష్టంగా ఉందా? ఈజీగానే ఉంది కదా. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్? మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉందో నేను క్లారిఫై చేస్తాను. మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారో చెప్తే నేను అక్కడ క్లారిఫై చేస్తాను. నేనేం చేయలేదు. I created 2 servers.
हाँ 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 पब्लिक IP एड्रेस प्राइवेट IP एड्रेस బయట ప్రపంచంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే పబ్లిక్ IP అడ్రస్. ఇంటర్నల్ గా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు స్కూల్లో కానీ కాలేజెస్ లో కానీ ఆర్గనైజేషన్ లో కానీ మీ పేరు బట్టి మీకు పబ్లిక్ నేమ్ ఉంది. యూ హ్యావ్ అ నేమ్, పబ్లిక్ నేమ్. అదే ఇంట్లో వాళ్ళు నిక్ నేమ్ తో పిలుస్తారు. దట్ ఈస్ ప్రైవేట్. సేమ్ ఇంట్లో వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు కాబట్టి ఇంట్లో దగ్గరగా నీకు క్లోజ్ గా ఉన్న ఎవరు ఉన్నారో దే కాల్ నీ నిక్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తారు. అదే మీకు క్లోజ్ గా లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే కాల్ యూ విత్ పబ్లిక్ నేమ్. సేమ్ కాన్సెప్ట్. IP address allocations అవన్నీ VPN will take care. VPC will take care. అది మీ డోంట్ వరీ. అవి మనం అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అసలు వాట్ ఈస్ VPC, అసలు IP4 అంటే ఏంటి, విల్ డిస్కస్ సమ్ ఎసెన్షియల్స్. అక్కడ ఏం రిక్వైర్మెంట్ కావాలో అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం. బయట ప్రపంచంతో కమ్యూనికేట్ అవుతాం కదా. టూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్ అడిషనల్ టూల్స్. ప్రైవేట్ అడ్రస్ చాలు, పబ్లిక్ IP అవసరం లేదు కదా. పబ్లిక్ IP అడ్రస్ అంటే అగైన్ నేను బయటకు వచ్చి నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను. అంటే ఈ రూమ్ లో నేను యాక్సెస్ చేసుకుని ఉన్నాను, నేను ఆ చైర్ లో కూర్చోగలుగుతాను. ఐ హావ్ యాక్సెస్ టు చైర్, ఎనీ ఆఫ్ చైర్ చూస్ చేసుకొని కూర్చోగలుగుతాను. అదే అది అంటే డైరెక్ట్ గా ప్రైవేట్ IP అడ్రస్ తో కనెక్ట్ అవుతాను. విండోస్ అయితే విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ చెక్ ఇట్. విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ విల్ యూస్ putty. Linux environment అయితే directly we'll use command prompt. Like we'll open the PowerShell. ఇలాగా ఒక టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తాం. SSH-i key username @ IP address. ఇది ఈ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది? AWS లో లేదు. AWS నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యలేదు, బయటికి ఉంది. హియర్ ఐ నీడ్ టు గివ్ SSH కమాండ్ ఆర్ putty. లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే SSH కమాండ్ వాడతాం, విండోస్ అయితే putty వాడతాం. బయట ప్రపంచంతో మనం AWS నెట్వర్క్ లో VPC ఉంది, మన నెట్వర్క్ ఉంది. నెట్వర్క్ VPC నెట్వర్క్ ఉంది. ఆ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ నెట్వర్క్ ద్వారా మన ఇన్స్టెన్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం. దేర్ వి నీడ్ IP అడ్రస్, పబ్లిక్ IP అడ్రస్ కావాలి. ఆల్రెడీ మనం కనెక్ట్ అయిపోయాం. వి కనెక్టెడ్ నౌ. నేను కనెక్ట్ అయిపోయాను, ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయాను. నౌ ఐఎమ్ దేర్ ఇన్సైడ్. ఈ చైర్ కాకపోతే నచ్చకపోతే నాకు ఈ చైర్ తో కనెక్ట్ స్విచ్ అవ్వగలుగుతాను, ఈ చైర్ నచ్చకపోతే ఆ చైర్ తో స్విచ్ అవ్వగలుగుతాను. ఓకే, నెట్వర్క్ పోర్ట్ నాకు ఇక్కడ నెట్వర్క్ రావట్లేదు, అక్కడికి వెళ్ళి నెట్వర్క్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు నెట్వర్క్ కనెక్ట్, అక్కడ నెట్వర్క్ దగ్గర కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను. ఆర్ సేమ్ ఫ్యాన్ అక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉండొచ్చు, ఆర్ ప్లగ్ అక్కడ. సేమ్ కాన్సెప్ట్, సేమ్ థింగ్. ఇంటర్నల్ లోనే ఉన్నావు కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ అ ప్రైవేట్ IP. మరి ఈ చైర్ నుంచి ఆ చైర్ మూవ్ అవ్వాలంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వవసరం లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను బయట నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఐదర్ ఐ నీడ్ టు యూస్ పవర్ షెల్ అన్న వాడాలి, ఆర్ ఎల్స్ విండో putty అన్న వాడాలి. putty పవర్ షెల్ అంటున్నాను, షెల్ కమాండ్ అంటాను నేను. టెర్మినల్ ఐదర్ లైనక్స్ అయితే టెర్మినల్ వాడాలి, టెర్మినల్ వాడచ్చు. విండోస్ అయితే putty కానీ SSH కానీ, putty కానీ పవర్ షెల్ కానీ. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో అవ్వచ్చు. మళ్ళీ అగైన్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ సమ్ ప్లగిన్స్. జస్ట్
బయట ప్రపంచంతో ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యాను. కనెక్ట్ అయ్యి ఇంటర్ నెట్వర్క్ లో ఆ సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యాను. జస్ట్ డన్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్. I created one folder. Session expire అయింది. Please అంటే అన్నిసార్ అంతసేపు సెషన్ టైం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ మనమే అడ్మిన్ కాబట్టి అవన్నీ మనకి మన టాస్క్ లో రిలేటెడ్ గా లేదు. కానీ ఎంత సమయంలో అంటే మన ల్యాప్టాప్ లో మనం మెన్షన్ చేస్తాం కదా, ఎంత సమయం అయిన తర్వాత స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోమని. మనం 5 minutes ఫోన్ కూడా వీల్ హ్యావ్ ఫోన్ సెట్టింగ్స్ లో స్లీప్ మోడ్ లోకి వెళ్ళమని మనం చెప్తాం కదా. సేమ్ అలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనకి అలాంటి అవసరం లేనప్పుడు. మ్యాక్స్ అలాంటి చేయరు సర్వర్ లో, ఎందుకంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ తగ్గకూడదు అనుకుంటే అన్నెసరీగా నేను ఎక్కువ టైం అంటే మీరు యూజ్ చేయకపోతే లెట్ మీ కీప్ ఇన్ స్లీప్ మోడ్. మీకు ఇచ్చే పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ యూసేజెస్ ని వేరే వాళ్ళు యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు. సో దట్ దే ఎగ్జిక్యూట్ ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ నాకు స్లో అవ్వకుండా ఉంటుంది. దట్ వాట్ విండోస్ కి నో లైనక్స్ కి ఏంటంటే విండోస్ GUI, Linux is completely command line environment. Kernel will give such a provision. I can log in multiple ఒకే యూజర్ మల్టిపుల్ సిస్టమ్ నుంచి లాగిన్ అవ్వచ్చు. అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇబ్బంది రాకుండా ఇట్ విల్ మెయింటైన్ సెషన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ విల్ డూ దాట్. 10 నిమిషాలు అంటే మేబీ ఒక 2-3 minutes నేను దగ్గర చూస్తుంది, లేకపోతే 5 minutes చూస్తుంది, నేను స్లీప్ మోడ్ లో పెట్టేస్తుంది. అగైన్ మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్రాపర్ గా ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వాలి. టుడే ఏదో సమ్ అడిషనల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అనుకుంటా. 11:30కి మనం వైండ్ అప్ చేయాలి. Okay, we'll wind up now. Finally, okay. How to connect? SSH-i, your key, username and password. This is a e-system IP address ends with 165. Linux server IP address ends with 144. రెండు ప్రైవేట్ IP address. పబ్లిక్ తో కనెక్ట్ చేసిన ప్రైవేట్ IP address. యాక్చువల్ IP address అది ప్రైవేట్ యాక్చువల్. పబ్లిక్ ఇట్స్ ఏ బయట ప్రపంచానికి కనెక్ట్ అవడానికి కదా, జస్ట్ లైక్. ఓకే, now we can see my workspace. Remove change rm space workspace or I can create a touch node dot txt. What's the text file extension? .txt కదా. Just I'm creating a one file, touch dot node dot txt. To see the content, cat
Nothing is there. You can add to open third one, nano space pi. To save it, Control S. To exit, Control X. I'll show you. Linux command is also JSON. Yes, I'm doing some transaction. And that's it. Cat space and node. Similarly, I can create .c file, .java file, .python file, .py file. I can write my script. I can install the package. ఈవేస్ అంటే అంటే కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కదా, అది లైనక్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నేను కొన్ని కమాండ్స్ ఇవ్వచ్చు. install python or install apache. ఇన్స్టాల్ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని నాకు లైనక్స్ సర్వర్ కావాలంటే నేను ఐ కెన్ లైనక్స్ మీకు దాంట్లో క్రియేట్ చేసేటప్పుడు instance launch instance instance type network storage script user data install python install python install అయిన తర్వాత cd change /home /ec2 m package ఒక కమాండ్ change directory to user చేంజ్ అయిన తర్వాత టచ్ ఇక్కడ student.py. I'm installing a Python package. Change to EC2 directory, EC2-user directory, change directory, and touch create a file, student.py, or if you're comfort, Java. And ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వచ్చు, నేను కంపైల్ చేయను కదా, నేను .java క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ some code, I'm executing some scripts. This called a bash script. Linux set of commands ni nenu oka shell.sh shell script anta .sh file ni nenu wrap chesi execute chestanu.
ఇవే కమెంట్స్ అందరం వాడతాం. I'm telling the importance of commands. అంటే అందుకని లేదు. We want to సబ్జెక్ట్ లోకి డాక్ చేయాలంటే gradually shift to enhance and utilize. మీరు అడాప్ట్ ఇమీడియట్ గా ఏ కాన్సెప్ట్ ఏ రోజు చెప్పిన ఆ రోజే అడాప్ట్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ సెషన్ రెడీగా ఉంటే సో దట్ యూ విల్ అడాప్ట్ అండ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. విల్ బి రెడీ. ప్రాక్టీస్ చేసుకోకపోతే విల్ బి ల్యాగ్. ఏం చేయట్లేదు ఇప్పుడు నేను దాన్ని అది. ఓకే నువ్వు ఒకసారి స్క్రిప్ట్ చూపించావు కదా, దట్స్ ది స్క్రిప్ట్. షెల్ స్క్రిప్ట్ అది నేను స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను. పబ్లిక్ అయితే ఈ బ్రౌజర్ లో కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి HTTP ప్రోటోకాల్ ఇచ్చాను. హలో వరల్డ్ రాసాను. హలో వరల్డ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూపిస్తున్నారు టచ్ డాట్, నువ్వు అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు అంటే టచ్ డాట్ ఇండెక్స్ డాట్ HTML ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఇండెక్స్ డాట్ HTML ఫైల్ లో హలో వరల్డ్ అనే టెక్స్ట్ పెడుతున్నావు. ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా గెట్ చేసుకుంటున్నావు. స్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు. దట్ వాట్ ఇక్కడ టైప్ మేము సబ్జెక్ట్ లకు టైప్ చేయలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ దాట్ వన్. నీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ క్లారిఫైయింగ్, కనెక్టింగ్. ఆ పాయింట్ నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను నీకు. ఓకే, విల్ వైండ్ అప్ ద టుడే సెషన్. గెట్ ప్రాక్టీస్. రేపు చూద్దామా? కొత్తగా ఒక 2-3 డేస్ నుంచి నేనేం కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు. సేమ్ కాన్సెప్ట్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. సేమ్ కాకపోతే మల్టిపుల్ యూజ్ కేసెస్. ఒక కేస్ స్టడీలో కాన్సెప్ట్ ని ఎలా, ఆ కాన్సెప్ట్ ఈసీటీ ఇన్స్టెన్స్ ని ఒక మల్టిపుల్ కేస్ స్టడీస్ లో ఎలా we can just summary istunnanu. I'm giving a summary. Just I created only two servers and using a SSH command ఒక సర్వర్ నుంచి బయట ప్రపంచంతో ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ సర్వర్ నుంచి ఇంట్రా నెట్వర్క్ లో ఉన్న సర్వర్ ని కమ్యూనికేట్ అవుతున్నా. యూజింగ్ బయట నుంచి కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి పుట్టి పడుతున్నాను. If it is Linux environment, I'll use SSH. Internet network lo adi Linux environment kabatti I need to use SSH. Putti nenu vadalenu because it's exe file. Exe file in the environment execute environment into the Windows environment. In Windows environment RDP ki connect అయ్యి అందులో పుట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకొని Windows environment లో Linux environment access చేసుకోవచ్చు. దట్స్ అడిషనల్ టాస్క్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత అది చూసుకోండి కావాలంటే. మోస్ట్ ఫెమిలియర్ విత్ లైనక్స్. రెగ్యులర్ గా వాడే మన కమాండ్స్ ఏంటంటే వాట్స్ ద కరెంట్ డైరెక్టరీ, pwd, చేంజ్ డైరెక్టరీ, cp, మేక్ ఏ ఫోల్డర్, ఫైల్ క్రియేషన్స్. ఏ కదా మన నార్మల్ గా రెగ్యులర్ గా సిస్టమ్ మీరు అమెజాన్ ఎప్పుడైనా కంప్యూటర్ ఫస్ట్ సెషన్ లో మీకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవి ఇచ్చి ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకో, నోట్ ఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఫోల్డర్ మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫోల్డర్స్ ని ఎలా గ్రూప్ చేసుకోవచ్చు, ఫోల్డర్ యూస్ చేసుకుని గ్రూపింగ్ కాన్సెప్ట్, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవటం ఎలాగా, కాపీ చేసుకోవటం ఎలాగా, డిలీట్ చేయడం ఎలాగా, ఇవే కదా. అవి గ్రాఫికల్ గా చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు కమాండ్ గా చేస్తారు. సేమ్ కాన్సెప్ట్. జస్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ సమ్ కోర్ కమాండ్స్. కొన్ని కోర్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దోస్ కమాండ్స్. ఆబ్వియస్లీ అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది.
అందులో ఏం కష్టమే ఉండదు. స్టార్ట్ చేయమంటారా అందుకే. ఓకే, దెన్ విల్ స్టార్ట్, విల్ వైండ్ అప్ సెషన్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?